స్టార్ట్ చేసి చెప్పినప్పుడు చేద్దాం. స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. కనెక్ట్ చేస్తారు అతను. రికార్డా ఫాస్ట్గా పెట్టినా 94 వచ్చేసి మరి అదేంటమ్మా వచ్చేస్తుంది పిల్లలు యాడ్ మన పిల్లలేనా స్టార్ట్ అవ్వని చెప్పండి సార్. ఇది స్టార్ట్ చేసి వస్తుంది స్టూడెంట్స్ రావాలి కదా అందుకు స్టార్ట్ చేసుకుంటే వచ్చింది నిమ్మలకి తగ్గింది. ఏది మనం వేరే దాన్ని క్లోజ్ చేసుకునే చూసుకో ఇది మనం క్లోజ్ చేసుకున్నాం ఎందుకు సమస్య 100 మంది 10% అందుకే ఎడ్స్ గ్రూప్లో కూడా పెట్టించాను. ఇదే యూట్యూబ్ లింక్ అదే సార్. మొన్న ఆల్రెడీ ఒకసారి ఇచ్చాడు కదా స్టార్టింగ్లో ఉంది లైవ్ రికార్డ్ చేయడం మొదలు పెడితే స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. అన్నాం అప్పుడు కానీ ఎవరు జాయిన్ అవ్వలేదు కదా. కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్స్ఎన్ మొహరం మనకి అది గూగుల్ ఫామ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎస్ఏ పడుతుంది. స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో స్టార్ట్ రికార్డింగ్ క్లిక్ చేయండి సార్. ఉంటుంది కదా ఉంటుంది సార్. అక్కడికి వెళ్ళి ఆన్లైన్ తెలుస్తుంది. కెమెరా అంటే ఎక్కడ ఇక్కడికి వస్తుంది. దేంట్లో ఇది ఆన్లో పెట్టుకోవచ్చు సార్. మరి రికార్డ్ కూడా చేయండి తొందరగా వచ్చాయి. ఫస్ట్లోనే యూట్యూబ్ పెడితే తలనొప్పి. ఇందాక చెప్పాడు కదా
ఇదేంటో కెమెరా ఇంత డల్గా వస్తుంది. ఇందాక బాగా వచ్చింది, మరి ఇప్పుడు మీ దాంట్లో ఏదో కనపడుతుందా? అంతే. సరే మీరు అయ్యారా అందరూ ఒకసారి మీకుందా గ్రూప్లో అది? అందరూ జాయిన్ అవ్వచ్చు. అయ్యారా? ఎక్కువ ఏం రాలేదు కదా, మళ్ళీ సౌండ్ వస్తుంది. మరి వాళ్ళకి ముందే పంపించారు, 2 రోజుల ముందు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పెట్టింటే బాగుంది. ముందే మీరు తెలుసు అందరూ ఆన్లైన్లో ఉండే కదా వచ్చారు. మా కూర్చోండి, చైర్ లాక్కోండి. బాబు కొంతమంది మ్యూట్ అవ్వలేదు, సరే కొంతమంది మ్యూట్ అవ్వలేదు. మ్యూట్ అవ్వాలి, మనం చూసుకోకూడదు అది ఆప్షన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు, అక్కడ ఉండి కొంచెం చూసుకుంటే యోగి పంపించు. 162 వచ్చారు. లేదు నెగ్లిజెన్స్.
శ్రీనివాసరావు గారు వచ్చారు, ఉన్నారా లైన్లో? శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారా? తెలియదు కదా. లేరా? ఇప్పుడు మీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న స్కాలర్స్ అందరికీ మునిస్వామి గారు సార్ మునిస్వామి గారు స్టార్ట్ అవుతున్నదా లెక్చరు? మాస్టర్ కూడా వచ్చారు సార్. హలో సార్ అంటే పిల్లలు జాయిన్ అవుతున్నారు వచ్చారు. వెబెక్స్. అంటే ఫస్ట్ డే కదా మున్స్వామి, అవునవును సార్. ఫస్ట్ డే కదా, కొంచెం 10 నిమిషాలు ఆగడం పర్లేదు. అదే సార్. కొంతమందికి డౌన్లోడ్ ప్రాబ్లం ఉందండి సార్, చేస్తున్నారు సార్. అది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేస్తే టైం. అవును సార్. కృష్ణమోహన్ గారు నమస్తే. నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు. ఇప్పటికి 175 మెంబర్స్ అయ్యారు సార్, ఇంకా అవ్వాలి సార్. ఎంత స్టార్ట్ చేద్దామా సార్? కొంచెం నాకే ఐఎమ్ రెడీ. మునిస్వామి గారు స్టార్ట్ చేద్దామా? 5 minutes సార్. ఇంకో 5 minutes. చాలా మంది చేసుకుంటున్నారు, జాయిన్ అవుతున్నారు. ఎగ్జాక్ట్ 6:30 మొదలు పెడదామండి. ఎస్ సార్, 6:30. ఓకే రైట్. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ఫార్మ్ టు యువర్ friends, your classmates to join in the WebEx platform. రిపోర్ట్ రాసారా? హలో, ఎవరమే జాయిన్ అవుతావా క్లాస్లో? హలో, ఎవరు ఉంటే జాయిన్ అవుతావా? 6:30 స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ డే కదా, కొద్దిగా లేట్ అవుతాం. సిస్కో వెబ్ఎక్స్ అది చాలామందికి ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంటే ఇంక ఇప్పుడు కొత్తగా ఈరోజు 6:30కి ఆడ మా రిజిస్టర్ ఉన్నాను లైన్లో. రిజిస్టర్ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నాడు. జస్ట్ నేను జాయిన్ వీలైతే ఆ టైం లేదు. మన టైం ఇది. ఫస్ట్ రోజు పడుతుంది. ఏంటి సార్ బిజీగా ఉన్నారా? కారా, బస్సా? సరే సరే. మాది ఈరోజు 6:30 స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్. మీరు ఏమైనా వీలైతే 6:30 ఆన్లైన్లో ఏమైనా జాయిన్ అవ్వండి. వీలైతే వింటారండి. నా రిజిస్టర్ది క్లాస్. సార్ అవును సార్. సరే నేను చూసుకుంటాను సార్. నేను చెప్తాను లేదు సార్. 200 మెంబర్స్ వచ్చారు, అవుతున్నారు. ఓకే సార్.
ఈ సిస్కో ఎఫెక్ట్స్ తన్నప్పుడు మా గూగుల్ పెట్టి అయితే తొందర అవుతుంది. ఇది కావాలని వాళ్ళ కాంటాక్ట్ అవ్వడం నా నంబర్ ఇచ్చాను పిల్లలకు కూడా. ఆ నెంబర్ కూడా సర్వ్ చేశాను. ఎవరు ఒకరు కూడా కాల్ చేయట్లేదు. వాడికి ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కదా. హలో హలో చెప్పండి. వచ్చారమ్మా. 250 రూపీస్ తీసుకున్నాడమ్మా. ఏదో లైట్ ఏదో మార్చాము పైన డిష్ పైన. ఏదో ఒకటి మార్చాము అన్నాడు. సర్వీస్ ఛార్జ్ ఏం లేదు. 250 రూపీస్. ఓకే. అదేనమ్మా ఒక చిన్నది ఏదో ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో ఉంది, అది మార్చాడు. దానికి యాంటీనా పైన డిష్ దగ్గర ఉంటుంది కదా. సరే. నాది దీంతో పాటు ఎయిర్టెల్ డీసెట్తో పాటు అమెజాన్ ప్రైమ్ కూడా రీఛార్జ్ చేస్తాను దీంతోనే, ఫోన్ బిల్లుతో పాటే. మరి అది యాక్టివేట్ అవ్వలేదు అమెజాన్ ప్రైమ్. సరేనా. కంపెనీ వాడితో సో అది కానీ హోల్డ్ అవుతే మళ్ళీ అవ్వదందని ఇంకా కట్ చేస్తాను ఆవిడతో అలా మాట్లాడి. ఉంటుంది మన దగ్గర. ఫోన్ చేస్తా. యోగి అన్మ్యూట్ చేస్తున్నట్టున్నారు కదా. యోగి అన్మ్యూట్ చేస్తున్నావా స్వామి? సార్ కెన్ వి స్టార్ట్ సార్? కాదు, పీపీటీ పంపించాలా నీకు? మెయిల్ ఐడికి చెప్తావా? చెప్తాను సార్. సార్ సార్ మీరు అక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తారా, మమ్మల్ని ఇక్కడ చేయమంటారా సార్? అరే ఇది పెడితే పెట్టండి, మంచిదే. ఓకే. రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ సార్ సపోర్ట్ తో చెప్తే బాగుంటది. సార్ అక్కడ చాట్ బాక్స్లో నా మెయిల్ ఐడి పెడుతున్నాను సార్. సార్ అక్కడ పెట్టాను సార్, munistats@andhrauniversity.edu.in. munistats@andhrauniversity.edu.in అదేనా? అదే సార్.
అంటే ఈ పీపీటీ ఓన్లీ అండ్ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ అని ఉంటుంది కానీ మొత్తం మీరు ఇచ్చిన టాపిక్లు అన్ని కవర్ అయిపోతాయి. ఓకే సార్. సార్ చూడండి. చూస్తాను. సార్ మీరు అక్కడి నుంచి మీరే స్లైడ్ షేర్ చేస్తారు సార్? మరి మొబైల్లో లాగిన్ అయ్యాను. అవునా? ఇది కావస్తే సబ్మిట్ చేయండి. ఇదేమి ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదు. అదే మమ్మల్ని చేయమంటే మేము చేస్తూ ఉంటాం సార్. మీరు నెక్స్ట్ అంటే స్లైడ్ అందుకని ఇస్తున్నాను. ఓకే బాగుంటారు కదా, ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారండి హ్యాండ్సమ్. ఇచ్చావు కదా, ఇది మ్యూటాల్ చేస్తే అవ్వదు. ఆయన తీసుకోవచ్చు. చూడు మెయిల్ వచ్చింది. వచ్చింది సార్. చూడు షేర్ చేయాలి. ఫెయిల్డ్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఓపెన్ చేయి. ఓపెన్ విత్ ఎప్పుడు అవుతుంది? నా తొలడు సెమ్ అయిపోయింది. అది వేరేది అయినట్టుంది. అవ్వట్లేదు సార్. ఇఫ్ యూ సార్కి అవ్వట్లేదు సార్. అక్కడ ఆ మెయిల్ నుండి చేస్తే సార్ అక్కడ సిస్టంలో ఎక్కడైనా ఒకటే కదా. సరే చూడుకోమని అక్కడ మీ మెయిల్ ఐడి సార్. అక్కడ హెడ్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ మెయిల్ పెట్టండి సార్. ఏదైనా ఒకటే కదా. హెడ్ మెయిల్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి సార్. ఇప్పుడే చేస్తాను. ఇంకా జాయిన్ అవుతున్నారు. అవును. పీపుల్ ఆర్ జాయినింగ్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్, జాయిన్ అవుతున్నా సార్. సార్ అది జాయిన్ అవుతుంది సార్ పీపీటీ అది ఇంకా ఏదో PPT రిపేరీ అంటుంది సార్. వచ్చింది కదా, వచ్చిందా? వచ్చింది కానీ అది ఏదో రిపేరీలో అంటుంది సార్. ఇట్ ఈస్ అండర్ రిపేరీ. రిపేరా? అవును సార్, అదే ప్రాబ్లం అని చెప్తుంది. అంటే మీది లోవర్ వెర్షన్ అయి ఉంటుంది. లోయర్ వర్షన్ సార్. మీది ఏది సార్? పీడిఎఫ్ చేసి పీడిఎఫ్ చేసి పంపిస్తాను. పీడిఎఫ్ పంపించాను సార్. పంపిస్తాను. తీసుకొచ్చాను.
అవుతున్నాయి. ఓకే చేసింటారు. వచ్చింది సార్, స్లైడ్ షో అవుతుంది. యోగి పీడిఎఫ్ పంపించండి చూడమ్మా. యోగి ఉంది షోయింగ్. ఓకే ఓకే చేస్తాను. పీడిఎఫ్ పంపించండి చూడండి. ఓకే సార్, అంటే పీపీటీ అయింది సార్. పీడిఎఫ్ అయితే చేంజ్ అవ్వదు, అలాగే వస్తుంది. ఓకే సార్, యోగి చూసుకోవాలి. పోయినా process. Department of Commerce. మా ఛార్జింగ్ పెట్టండి. ఫుల్ స్క్రీన్ చేసేయండి. ఎస్ సార్. యోగి ఫుల్ స్క్రీన్ చేయి, స్లైడ్ షో చేయి, స్లైడ్ షో. కింద బటన్ ఉంటుంది, స్లైడ్ షో బటన్ క్లిక్ చేయి. యోగి అది స్లైడ్ షో బటన్ F5 బటన్ అట్లా కింద ఉంది బటన్, రైట్ సైడ్ బటన్. చూడు రావట్లేదు, జూమ్ అవ్వలే. లేకుంటే నేను ఇక్కడ రన్ చేయనా? సరే నేను షేర్ చేస్తాను, నేను బయటకు వచ్చి. ఏం బాగానే వస్తుంది. ఎస్ సార్, అంటే పెద్దగా రావడం లేదు సార్. చూడు యోగి, సైడ్ షో పెట్టు. ఇది పెద్దగా రావాలి. చూడు అయిందే. లేదు చూడు. సరే నువ్వు చెయ్యి, మరి ఇద్దరు చేస్తున్నాం ఇక్కడ, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. రైట్, షో చెయ్యి, స్లైడ్ షో. రైట్, ఓకే సార్. కెన్ వీ స్టార్ట్ సార్? ఓకే సార్, స్టార్ట్ చేద్దామా సార్? సార్ స్టార్ట్ చేద్దాం సార్. You can start. Okay. Start చేయండి. I am ready. Yeah. So I am starting, sir. Right. So our beloved Registrar Professor V. Krishnamohan Garu, Department of Commerce and Management Studies. So today's speaker, right? So you are all aware that. So today onwards, we are going to conduct research methodology course to all
College of Science and Technology students. So last year we initiated this program, right? So based on a well response, right, we are continuing as a part of curriculum in our College of Science and Technology. So this course is a research methodology course. So we are covering a research methodology, an introduction, research problem, research ethics, design of data collection and sampling, computer role in research, data editing and data handling, methods of data analysis and report writing. So, and also I am thankful to our principal Professor K. Srinivasarao garu and our all heads and faculty members. So this course we invited some other university faculty members to deliver lectures like Central University Pondicherry, with Vellore Institute of Technology Vellore, KL University, and our esteemed university Andhra University faculty members also delivering lectures. So in this regard, now I request Professor V. Krishnamohan garu to deliver inaugural as well as his talk in this research methodology course. Thank you, sir, for accepting our invitation in spite of your busy schedule. Thank you, sir. Thank you. It is my opportunity. I welcome all of you to the learning. Yes, sir. And if Srinivasarao, the principal, is available, let him speak few words before we start our classwork. No, sir. His network is poor, sir. He is disconnected. That's why already he informed me. Okay, fine. Yes, sir. So it is my pleasure now to, research, the meaning, the purpose, the characteristics, and the objectives, importance, research process and its steps as a prelude to others who are going to focus on each of these steps of research. So the first and the foremost point to be noted with reference to research is why research and what is research. Whether you are studying in science course, arts course, commerce, management, engineering, education, law, anything, always we believe advancement of discipline, each discipline, whatever is our discipline, such discipline needs advancement in the light of challenges that we face, in the light of problems that we encounter. If we find out solutions, sometimes we may rewrite theories, invent theories, and propose body of knowledge that is going to enhance each discipline. So if you ask me the fundamental question, what is research? Research is, all of you can see on this slide, it is a systematic search for knowledge through method of study, observation, and experiment. So it is therefore a systematic investigation into and study facts and reach new conclusions. That is how advancement of any subject, any discipline is made a possibility, reality, either to understand in depth a particular thing and theories
their contextuality in the present circumstances, and validation of those theories are altogether science, right, is going to be the objective. But all that haphazard activity that we take cannot be taken as a research, especially in academic institution by students who are pursuing their courses in a formal way. Need to understand it is a systematic effort to gain knowledge. It is a process of evaluating and interpreting information. This is all done with the purpose of answering questions. See, people may ask questions. What is the validity of theory? What is the contextual of the theory? What is this process? Now, how a new design in experimentation will lead to better results? All this can be part and parcel of your research. That is how the characteristics of research, if somebody asks on the meaning and understanding of research, all of you need to believe there is no subject matter, there is no discipline as such. Commerce courses, management, anything that you name should have a strong foundation of knowledge, very well-defined concepts. This is what is known in each discipline as a systematized body of knowledge. A systematized body of knowledge, unless it is available, is not achieved so easily. And research can also be controlled. So these are the characteristics of research. If you ask me, what are the objectives of research before we step into the research process? Always the research objective. Rather, if somebody asks what is the importance of research, you should emphasize research is always to find out. Research is always to find out real facts. You know what is the meaning of real facts? Say there are certain facts which are established, time tested, proven. That is how they have entered into a systematized body of knowledge, be it mathematics, be it physics, be it chemistry, be it life sciences, any science course, any arts course, any management course you name, or for that matter, any course you name, it should have a systematic body of knowledge, which can, and that is factual, happening in today's context. Verification and checking of such aspects, facts which are real, whether they are real or not, is also part of your research. This can be one of the important objectives, to find out real facts, contrary to, just imagination. Therefore, research is not imagination. Research is something to find out always real facts. And the objective of research can be to achieve new thoughts. And if you confine only to the all existing established thought process, you are structured in your thinking. So beyond structured thinking, if you are creative, talented in looking from different dimension, always with your new thought process, you can invent something new. Research is the basis for innovation. Innovation is the basis for advancement and invention. Invention of new thing happens only if there is a new thought process. But thought process cannot be in a haphazard manner, the way you think. That thought process need to be within the
design that we discuss as research design. And research can also be for evaluation of information or testing of a hypothesis, design or implement research activity, and to improve understanding from the present level to a better understanding. Sometimes you need research. Suppose critically you have learned, practically what you want to know can be done only through research. That is how there are different stages of research process. Research process means series of various actions which are necessary for effective research. If you look at the slide, stages of the research process, there are 10 steps. Invariably, these 10 steps are going to be, basic ingredients in the research process that each one of you going to study further on the topic. In the stages of the research process, as you can see, the first thing is selecting the research topic. How do I select research topic? Hopefully, you have a separate session on that, but a well-defined problem of research is half solved. So define the decision problem or opportunity clearly. Then only what are the objectives of research? What is the statement of the problem? Unless you are very clear about the statement of the research problem, you can never specify what are the objectives of research questions, so as to develop a suitable research design. There are different types of research design. You may ask questions when it is so important, the selection of research topic as a foundation, how one can identify the problem. One can identify the problem through a preliminary survey of existing literature, case studies, interviews of small groups who are well versed with the research problem, and you can also undertake an observational study. Any of these methods enables you in identifying your research problem in a systematic manner. Once you identify, then you are going to create a hypothesis. If you ask me what is hypothesis, hypothesis is nothing but tentative presupposition. What is that you are going to do? How it is going to be contextual, and what are my presuppositions, my basic understanding based on which I am going to establish relationship, identify a new set of relationships, or completely invent new theories, new processes, new systems, new designs, etc. So once you decide this specific research normally exploratory surveys. This is one type of research design where you are going to explore to solve the problem, to understand the problem, to define set of designs based on survey. Alternatively, you can conduct experimentation. Since you are all science students, you know importance of conducting experiments. It is through experiment to
if data is available already and particular problem solving alternatives, how that data can be used? That is also descriptive data analytical study. How you sets of relationship leading to understanding then formulated a problem defined. Suppose in management, if a student wanted to know what are the busy hours of a retail store, he can simply either stand or keep a camera in at the entrance of retail store. During what time large number of people are entering, what is the average time of shopping, when are they going out, how much they are buying, all this can be observed silently without asking any question. Based on your observation, definitely you are going to draw certain conclusions. Most busiest day in a week, weekend, Friday, Saturday. And on these weekends, maybe evening 5 to 8 is the prime time where you need to organize more cash counters, billing counters, maybe recommendation. So these many research designs are available. When you develop a research design, you have to keep in mind what is the research problem, which type is men or women, age, education, probably through survey, undertake such information. That profiling is going to enable the seller in understanding by knowing activities, interests, opinions of individuals, in formulating right hypothesis and understanding the market, consumer behavior, what they buy, why they buy, where they buy, when they buy, how they buy. All these questions can be answered once you know the needs of the information based on which such decisions can be taken. Then how exactly you collect data? You design the method of collecting information in such a way, either using data collection instruments. If it is primary data, questionnaire may be used, schedule may be used, or electrical devices, electronic methodologies can also be employed in collecting information. If it is survey-based questionnaire, you are going to design what type of question I need to ask, whether they are open-ended questions, closed-ended questions, rating, right? How am I going to ask what type of questions, whether they are opinion-based questions, response-based questions, data-based questions, right? Range-based questions. So you need to manage and implement data collection process, either by telephone or by survey monkey online, or you may print a questionnaire and distribute and take, filled in questionnaires from the respondents concerned based on definition of your subject, universe, sample, sampling unit, etc. Once data collection is done, then the next step is, how do I analyze data? How do I interpret the results? This requires a lot of statistical and mathematical tools. Data analysis tools are explained to you using advanced even software packages which are available. Then the last step, as all of you know, is writing a final research report. How exactly it is done? Step by step we will go through. What is the basic step in research? Research is possible in marketing, banking, insurance, transport, chemistry, physics, anything. Since I am a professor in management, I would take care in marketing. We have areas of research such as product research, price research, consumer behavior research, etc. The primary decision research process is to select the research area in which area you are going to study. Then the second important step I explained to you is to define the research problem. The second and the most important step in research, as I said, a well-defined problem is half solved. The nature of the problem determines the type of study to conduct. For example, if there are declining sales,
if there is profit increase or decrease, market share increase or decrease, or consumer loyalty, etc. They are not problems only, they are symptoms. The process involved in defining the problem are as follows. Number one, statement of the problem in general way, understanding the nature of the problem, surveying the available literature to get better understanding. And the step 3 I explained as establishment of research object. You never find, you won't find it. In establishing research objectives, the researcher must answer the following questions. What specific information should the project provide? If more than one type of information will be developed from the study, which is the most important? What are my priorities? What are the study priorities? Then I said, research design, I explained different methods. It involves development of a research plan for carrying out the study. Research design can be regarded as a blueprint based on which you are going to complete the research work. So in marketing research, you have qualitative research, you have quantitative research. Qualitative research also be applied in sciences, focus group, observation of others. Descriptive is survey research, and casual research, normally laboratory experiments and field experiments. Then the step 5 is specifying the information required. After defining the problem, the researcher must determine what kind of information will best meet the research object. We have two sources of information: secondary information, primary information. What is secondary information? Information that is already available in print format or in electronic format, which is available to you. But one need to be very careful when you use secondary data information. Data consistency many a times is a problem. How do I verify data? What is reliable source? To what extent I can rely upon this secondary data is going to be a great concern. When you are consulting internet, magazines, books, the data provided through these sources may not be uniform. There may be data discrepancies, data errors, something that you should do in correcting, in checking, verifying with all precautionary measures to establish the reliability of secondary data. Then if it is primary information, which is called primary data, information that needs to be found by conducting survey, I explained step 6 as design the method of collecting the needed information. Marketing research information may be collected in many ways. Same way, any type of research can be collected via mail, telephone, fax, internet, or personal interview over phone, or mailing of questionnaires through email, or keeping your questionnaire on certain sites like Google survey, Google Forms, Monkey survey. These are the tools which you can apply online. You can also use consumer panels if it is market research, consisting of individuals who have agreed to provide purchasing and media viewing behavior. Suppose you are collecting information with the help of a questionnaire. How do I design? You need to have a questionnaire to collect primary data. The primary data responsibilities of market researcher is to design the data collection instrument or questionnaire in a manner so that it is easily understood by the respondent and administered to them. Suppose you are addressing a behavioral questions. Have you ever been to? Have you ever done this? Have you ever noticed? Have you ever gone to a place? Do you ever practice it? Why do you know? Who do you know? When did you last? Which do you do most often? Who does it? How many? Do you have any of those such problems described? In what ways do you do it? In the future, will you recommend purchase to your neighborhood? See, they determine people actions in terms of
And the next step, most crucial step is how do we analyze data? There should not be errors. And the process is most important in research as the results are generated from the basis of data preparation. After data collecting stage, the collected data is edited, coded, transcribed, corrected if required, and validated. You can use certain techniques here in the analysis of data. You may have two options, univariate and multivariate techniques. Normally, they are used for analyzing data. There is a single or multiple measurement of each element or unit in the sample data. Interpretation of data. What does it all mean? Data is collected from source and consumers, or from experimentation, or from the field concerned, and you are going to associate and analyze and interpret the data. So the researcher is going to draw conclusions and make recommendations to the clients. And finally, if it is market research, it leads to business success for their clients, right? Any recommendation that you give on the basis of your study should lead to success. The stakeholders need not be always research. It can also be fundamental research. It can be applied research. It can be research to address industry problems. Suppose you are taking pharmaceutical research. You are taking research on mechanical aspects, electrical aspects, signaling, cyber security, right? Now, data science, and how you are going to provide recommendations to improve the existing methodologies. And based on all the 9 steps, you are going to prepare and present the final report. Report writing is considered to be art and science. The reason why it is the art and science, when you prepare and present final research report, the findings are presented often by research objectives should be clear in concise way. It is a report that communicates properly and results to the clients who are your subjects, right? When you report, there is a format. That format is first writing introduction about the research. Once you write introduction, in which you are going to provide the context in which you are undertaking the research and the situation analysis and the purpose of research, the research questions that you are going to raise and answer. Based on research questions, the research objectives that you set, based on research objectives, the hypothesis that you are going to formulate, and based on hypothesis, the methodologies that you climb, and also you discuss summary of findings in your report. What are the findings that you have brought because of the data analysis? Then principal report, how you are going to present, should have sections. Suppose you are presenting total research report in 5 parts. What is first part, what is second part, what is third part, fourth part, so on to 5th part. What is that you are going to cover? And you need to write, any good research is going to write conclusion or the observations. These conclusions are going to provide answers to the questions that you have raised in your research. When you make a comparison of the conclusion with the research aim, research objectives, and research questions, a good research is going to provide suitable answers to these conclusions. And how far these conclusions are valid is based on have gathered, the instruments that you have used for gathering data, and the kind of analysis that you have done, the validation process that you have undertaken. All these are necessary in accepting the conclusions. Any good research report, usually people say, should end with suggesting areas for further research.
and also discuss what's fine and demonstrate. ఏవైతే ఇవన్నీ బిల్స్ Once ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రాసుకోవాలి. Okay, thank you, sir. Swami, Sir, yeah, your voice is low. now it's okay, sir. Did they listen to my lecture or not? Yeah, I'm listening your lecture, sir. You increase your, voice. Okay, sir. But it's connecting, sir. Geo is connected, sir, here. Yeah, if you are able to hear me properly, probably at a high pitch, as if 60 students sitting here, Yes, sir. I spoke. Yes, sir. Now I'm going to through the network, sir. Yeah. How many students joined? Sir, first joined 380 students, sir, but now they decreased. 380. Yes, sir. Good number. Yes, sir. Good number. Keep it up. Inform. This is going to be a foundation. Anyhow, I share the slides, Yes, sir. which you can also in turn share Sir. with the students. Any doubts at any point of time, they are welcome. Yes, sir. Now it's okay, sir. My Okay, voice then. is clear, sir. Fine. Right. So, dear students, have any doubts? Any clarifications No, or sir. doubts? Sir, my voice is clear, sir, now? Sir, your voice is very clear. Yeah. Right. So, any queries? Sir, your voice is mute, sir. Krishnamohan, sir, your voice is mute, sir. You unmute it. Yeah, now. I am asking, can I sign off? Yes, sir, no problem, sir. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, sir, for giving. I take the opportunity to wish all of your students productive learning. Yes, sir. Good luck. Yes, sir. Thank you, sir, for your lecture. Thank you, sir. Right. Thank you, sir. So, dear students, we meet tomorrow sharp by 6 o'clock. Right. So tomorrow onwards, we are taking. Today onwards also, we are taking an attendance. After closing this session, right, automatically Excel sheet is downloading for your attendance. When you joined, when you leave, so everything is recording. So tomorrow we will send one Google form also. Right, in between 6 p.m. to 7:40 p.m. we will send one Google form. You have to fill and right, submit it. So it is a recording for your attendance. Right? So at any moment we will send, but we will give only 5 minutes time to register your attendance. Okay. So any issues regarding the online platform? Right, dear students, any issues? No, sir, all is well. Right, everything is fine? Sir. Okay, so tomorrow we meet sharp 6 o'clock. If any queries or any doubts, to enter into the website or through the web page. Okay, so I given my mobile number and email ID in the schedule. You freely contact me at any time. Okay, thank you. Thank you, sir. Yeah. యోగి అది కారిడార్ కనెక్ట్ అయింది స్టార్ట్ సరేనా నేనేమో ఇది కనెక్ట్ అయ్యింది క్లాస్ 1 అది క్లాస్ 1 కనెక్ట్ అయింది. నేను అటెండ్ లేదు కారిడార్ రికార్డ్ ఎట్లా అయిందా లేదా కొంచెం అయిందా
చెప్పు గిరే. బాగున్నది. చెప్పు. ఏది? ఎన్ని నెలలు ఇప్పుడు? ఏది వర్క్ జాయిన్ అయ్యి ఎన్ని నెలలు పని అది? మరి 10 నెలలేనా? ఇంకో మాట్లాడతారు అయితే ఒకసారి. అప్పుడే 8 నెలలు అయింది మీరు చేరి. మళ్ళీ ఫ్రెష్ చేస్తాడా? అడుగుతాను. మీరు అడిగారా? ఎవరైనా అడగాలి ఫస్ట్ సబ్ స్టాఫ్ని. అదే ఇప్పుడు ఏది మొన్న అప్లై చేసింది కదా, రేపు ఉంటుందంట. నా దాంట్లో ఖరీదు కానీ తీసుకొని తెలియదు. కాంట్రాక్ట్ అయితే 3 years. 25 ఇస్తా, 24 ఇస్తా. ఇది వైజాగే, అది ఓన్లీ వైజాగ్ అంతే. లేదండి, వైజాగ్ మాది పార్టీ సర్వీసెస్ పైన ఉంటుంది. 25 ఇస్తా, 3 years కాంట్రాక్ట్. మీరు అది గ్యారెంటీ అయితే మరి 3 years తర్వాత నీకే వస్తుందని గ్యారెంటీ లేదు. ఇది కూడా 3 తేదీ ఇద్దరు కదా, అదనుకో ఇద్దరు చేసుకుంటారని ఏదైనా కాంట్రాక్టే కదా.